yang menggunakan pedang tiruan seperti foil, EP, dan sabre. Tujuannya adalah mengenai lawan tanpa terkena serangan balik. Olahraga ini melatih kecepatan, ketepatan, dan strategi. Sejarah anggar berasal dari Eropa pada abad ke-15, mulanya sebagai latihan duel, lalu berkembang di Italia dan Prancis. Tahun 1896, anggar resmi dipertandingkan di Olimpiade. Di Indonesia, olahraga ini dibina oleh IKASI sejak tahun 1950-an. Teknik dasar anggar: on guard dengan posisi siap dan kuda-kuda, spot ward langkah maju dan mundur, attack serangan yang cepat, delunga menyerang dengan menusuk lawannya, parry bertahan atau menangkis dari serangan lawan, riposte gerakan serangan setelah menangkis. Berikut ini adalah contoh gerakan teknik dasar anggar. First fundamental of fencing will be you're on guard. When the referee is saying to you, "Are you ready?" you say yes, and you get on guard that looks similar to this. Yep. So notice that Miles' front foot is his right foot. If you're a lefty like me, your front foot's going to be your left foot. So you take your hand and you turn that foot out, and that's going to be your on guard position. See how both his knees are right over his toes? That's a good on guard. It means your knees are bent properly and that he can move really well and really sharply when he's in that position. So that's the first fundamental of fencing. Second would be how to move while you're in that position. In order to go forwards, You're going to lead with your front, your most dominant leg. So I will lead with my front leg and finish with my back leg. and that's an advance. So if Miles is going to come at me, I'm going to do a retreat to get out. You move your back foot first and your front foot second, so it looks like this. That's a retreat. So if you're going to be trying this at home, start with getting on guard, making sure your knees are over your toes. If you're coming forward, you start with your front foot, and notice how his heel touches first. It's not like this. It's his heel first and then his toe. So that's how you move around the strip. The final thing you do, Miles always makes fun of me because he says I have a funny lunge. That's how you're going to touch somebody. So if you're going to touch somebody, you're going to use a lunge. My lunge, you start with your front foot and you kind of kick it out. You kick forward with your front foot and you push off your back leg and you touch like that. And that's your lunge. Miles' lunge looks a little different than mine. He goes more forward. So he goes forward and I go up because I like more time in the air. So everybody's is a little different. But those are the three fundamentals: how to get on guard, how to move around, how to touch somebody. Now you got to get to a fencing club and try it out so you can be like us one day. That's fencing 101. Pelanggaran dalam anggar: pelanggaran disiplin, pelanggaran teknis, dan pelanggaran keselamatan. Jenis-jenis senjata dalam anggar: foil, senjata ringan dengan ujung untuk menusuk target sasaran bagian tubuh dari pinggang ke atas kecuali dengan lengan. Terdapat hak jalan atau prioritas serangan. EP, senjata lebih berat dari foil dan dirancang untuk meniru dengan suguhan target seluruh tubuh. Tidak ada hak jalan atau keduanya akan mendapatkan poin jika keduanya menyentuh pada saat yang sama. Sabre, senjata yang digunakan untuk menusuk target sasaran tubuh dari pinggang ke atas dan memiliki. Peralatan anggar. Peralatan dalam olahraga anggar meliputi pakaian anggar yang tebal dan tahan tusukan, masker pelindung kepala dan wajah, sarung tangan, senjata sesuai jenisnya, serta body wear dan mesin skor elektronik yang mendeteksi setiap. Peraturan anggar. Pertandingan anggar dilakukan di arena sepanjang 14 meter dan lebar sekitar 2 meter. Setiap pertandingan berlangsung 3 babak, masing-masing 3 menit. Setiap sentuhan sah bernilai 1 poin dan pemenang adalah yang lebih dulu mencapai 15 poin atau yang memiliki poin terbanyak saat waktu habis. Wasit dan sistem elektronik digunakan untuk memastikan keakuratan setiap sentuhan. Manfaat anggar. Olahraga anggar bermanfaat untuk melatih konsentrasi, refleks, keseimbangan tubuh, kekuatan otot, dan sportivitas. Penutup. Kesimpulannya, anggar bukan sekedar adu